Imefika kuonyesha? Fungua pale knife moja. Fungua. Nipe tu. Are we ready? So that's the difference ya stretch. That is what we wanted to achieve. Hiyo ingine haiwezi juu ya CMC. Okay. Sharon, I'm expecting unitafutie kitu kako na maji so that when I want to kabol, nikitaka kuclean hapa na soak tu kitambaa hapa chini then I clean, then I proceed with what we are doing. Posa. Ngoja napita. Nimepata. Yes, aweke maji. No. Aweke maji. Aweke hapa chini. So when I want to clean, I just put this nini na wipe. Okay, hiyo ball yuko tu na maji. Unasema? Sawa. Video tutatumia kutoka kwa anataka sahi. Tutumia hiyo. Anasema tuna wewe market pia. Yeah, tutatumia hiyo tutachukua kutoka kwa hao. Sasa wewe check. Akata. Weka screen ni 30 minutes ndio izime. Nenda kwa setting. Utapea Sharon ama utafanya somo. Time yangu ni lapse. Hakuniletea ile kala nilikuwa nataka. Nilikuwa nataka ya pink. Hii ni toffee. Hauna?
Huh? Okay, do you have purple? Just get pink. Walete pink na nini na pink na purple. Ni sawa na green. Pink, purple and green. Pink, purple and green. Okay. Bio sana. Okay. Tuendelee tu sasa, ndio time inaendelea kwenda. That's perfect. Ngoja kwanza kidogo. That is perfect. Sindio? Hiyo iko sawa. Sasa the most reason why watu wanatengeneza fondant ama unatengeneza modeling paste na ukijaribu kufunika keki unapata keki yako ina crack. Sometimes mabakers wengi tunablame makampuni ya sukari mali wanatengeneza, mali umenua icing sugar hiyo, maybe tunasema hiyo sukari haikuwa fine ama nilitumia glucose syrup yenye sio poa. But most of the time inakuanga ni sisi vile formula ulitumia kutengeneza hiyo fondant ama hiyo modeling paste. So sijui kama umesikia kitu tunaita kwa duka tunaita CMC. CMC ndio paste yako ikuwe na gluten so that it can stretch. Una get? Inakuwa kama banda. It makes it easier for you even to do the molding. So when you are doing let's say you are molding kitu kenye inahitaji hii, utapata molding yako itakaa kama plasticine. Hakuna hiyo room ya kupasuka. So even if you want the thinnest layer, unaweza roll hii kitu itoshane na full scap. As thin as a full scap. Depending na vile umeitengeneza. So utapata unatumia sukari kidogo na una achieve ile kitu ulikuwa unataka kufanya. But you've used a very minimal amount of sugar. So let me have this one. Let me have karatasi, this one. There we go. So as we wait for some other stuff ibike, I will just do a small demonstration of this. I'm assuming you umeweka color of your favorite. Let's say theme ya kitu unatengeneza umepoa, unataka color ya yellow ama pink, any color that you feel like. So I will just mold this into that color that I need. The reason why I prefer using corn flour to icing sugar when I'm doing the molding is it also itakusaidia hii kitu ikauke haraka vile unataka. Unlike hiyo sukari ukiongeza sukari juu ya sukari nyingine, so it take time. This one will absorb hewa kutoka kwa atmosphere
na utapata itakauka haraka sasa umesha mold kenye unataka. I will use this polyethylene bag like my screen. Then I apply some glycerin. You can also use liquid oil. Itakusaidia ndio nini si stick. Kama in the meantime tutatembea naye. Yeah, tutademonstrate tu. Tutadini tu nikitembea isoke. Project imekata. Okay. Yeah, that's okay. So, no, vuta hivi kidogo ndio huyu jamaa apate nafasi pale. Vuta hivi kidogo tu. Yeah, hapo sawa. Sawa. Ndio. Yes. Tanikata hii ndio nionyeshe kwa I will want some of you to have a feel of this and see how fine it is, so that just like a small nini, so that usianze kublame sukari, useme ati nimetumia sukari na fulani. But if you want to have something that is so soft, sana me prefer zesta. According to me, I prefer zesta, though nini yangu ilikuwa imeanza kuunda lumps juu ilikuwa imekauka. Yeah? Well, they are here. They will tell you about their sugar. So, just have a feel of the. Unasikia? Oh, sorry. Kuja. So, zesta kulingana na mimi hii zesta most of the time huwa inanipatia nini na haiundangi lumps. Unaweza kuwa unatumia cornflour ingine wakati una roll plastic icing ama pastelage, unapata umemwaga unga, but ukijaribu kunini inakupatia lumps, ama unapata ni kama sukari imeshikana imeunda kanini kingine hivi. Sasa inaharibu ile format ya ile softness tulikuwa nayo. Well, probably you are doing your cake and na hauna equipment zote za kufanya cakes. Like, kuna watu hawezi kuwa na nini kama hii kwa nyumba. So I think using the finest product itakusaidia wewe kuachieve goal yako kwa ile kitu unatengeneza. Unajua sio kila mtu akona uwezo wa kupata equipment zote Kenya. We all wish to have those things, but if you don't, then angalia tu vile unatumia hiyo sukari yako.
Let me just demonstrate a very simple way of making roses. Though hakuna rose ya hii color naunda, tumetumia kenye tulikuwa nayo for the time being. And kindly feel free to ask questions. Yes. Hii karatasi nikipaka mafuta haitapita through kwa nini, unlike grease proof paper. Unajua pia haiwezi raruka kwa urahisi. So na itanisaidia kupata the thinnest layer ya part ya nini ya maua Kenya nataka. The thinner it is, the better. So the thinness utajuaje? Utasema nifike hiyo thinness. Unamesha kwa ndefu kama chapati unaweza kuwa umepata kazi ya kutengeneza roses mahali. Maybe you're selling the roses. So it's up to you to decide every rose itakuwa na weigh how much. For instance, if a rose weighs like 50 grams, na unajua itatumia you want to put 6 petals, si ndio? So uta divide your 50 grams na hizo 6, ujue each petal itakuwa ina weigh grammage ngapi. Hiyo utahitaji scale ndogo. I have this kind of scale. It is very cheap. Ukienda Topserve utaipata. Hii inapima mpaka gramu 1. So kuna scales zile kubwa Kenya zinapimanga between 5 10 on a scale of 5 but this one itakuwa mpaka 1 gram. So if you're doing something very petty ndogo kama hizi, then you probably need this one in the kitchen. Actually any baker needs a weighing scale in their kitchen, right? Hii mambo ya kupima vitu na vikombe na cups hizi ni vitu za kitambo. For now the world is changing very fast. It's up to you to catch up with the changes. So utagawa tu ujue naunda maua kiasi fulani. Kama maua ni kubwa utajua tu grammage gapi unatuma, ama kama unajiamini unaweza pima kimacho kama unajiamini. Let's do this. Friend who does this for a living. Na tuliongea tu kwa nini kama hii, and she started making roses na lilies and sunflowers and so forth. Actually she is doing it even better than me. Na nilikuwa namuonyesha tu hivi tu vile tunafanya hapa. Charo na menta. Oh. Ako zake huyo. Ningetaka mafuta yenyewe kabisa. Sijui kama mtu anaweza ona. Can you see what is that? Sorry. What we are trying to show here is the thinner it is. Unajua wakati una fold, the thinner it is the better for you. It makes it look more real. Unajua kuna mtu anaweza kuna maua mtu anataka kununua saa zingine unaangalia tu mtu anajua tu this is something that has been made. But the more unaitengeneza inakuwa thin,
hata mtu akiangalia, na some people will even ask is this a real flower ama ni maua imeniniwa? My hands are a little bit wet, but the more thin it is, vile tunaweka hizo petals, I will figure out. Nitatengeneza moja, maybe I make like 5, then nitawapeana iende. Hii nimeka tofi, sikuwa nimeletoa food color, sasa ndio zimefika sasa hivi. Yeah? Oh, nimeka tofi. The thinner you do your nini, unaona, my hands zimekuwa wet nikishika hiyo nini, but I will do another fold so that it looks better. Yes. Very easy, trust me. Kazi kidogo tu, kazi ndogo sana. Pole sana. I will make sure nita demonstrate tena vizuri, then kila mtu aget kuona. Okay? Sawa ni? Vile inakuwa nyembamba, ndio vile na convince mtu akiangalia juu ya keki kama ni. Yes. Niwaambia watu wengi mimi husema I'm a chef, I'm not an artist, but I'm trying the best I can. The thinner the better. They were cracking. Your part tutapita. Uncle, can you see here? The glycerin imewekwa in sorry baba, bado ina. Let me just do another demonstration. Yes, let me just do another demonstration. Yeah, let's say like a pink, so that unajua hata hii nilikuwa nimesema earlier, hakuna rose color. I was using what I had initially. Let me just do another demonstration. Pole sana, pole mami. Pole. Yes. Una fold tu, then ikishatoka nje, then you do much bigger petals. So sasa ya kukava to make it look, unajua vile maua huwa inakuja chini naenda kama imenona, so unaunda hiyo hip ya maua. No cuttings. Okay. Sasa tuachane na hii. Put this on the side. One 808. Okay. Bado hii sio pink nilikuwa nataka. Sharon ananiletea. This is not what I was looking for. Sitaki hiyo, sio pink nilikuwa nataka. Unaona ile pink tunaonga nao pale juu. Yeah, mwenye nataka kuuliza. Secondly, unafanya nini? Yes. Kidogo nimwambia nafanya a repeat. Yeah, uliza. Ndio. Fondant it can, but I think the best outcome ukitengeneza modeling paste, it will be better for you. Recipe is almost the same, but it's only the amount of gelatin that we use in modeling paste na CMC ndio what varies. Yeah. Chukua mwingine ule nyuma yake.
Chef, is a ration good? Prefer you to give us the ration because you said the amount of the CLC and gelatin used on the country is different, and how do we figure out how much to put the Okay, watu wengi wanakuanga mean na recipes zao because someone anasema I acquired this recipe maybe through hard way or something. But mimi ukiniuliza recipe sitakunyima. If you want the recipe for the gambes nitakupatia. I won't be mean with that. Okay, uko na kalamu na karatasi? Na wengine bado wanatafuta kalamu huko. Uh, 100 ml of water, 3 tablespoons of gelatin, 1 tablespoon of glucose syrup. Na ukikisha glucose syrup yako ni ile nzito Kuna glucose syrup nyingine inakuanga nyepesi sana hata ukiweka kwa nini inatiririka. Glucose syrup haifai kutiririka. Needs to be heavy like this one. It's much heavier. Ukipata mtu amekuzia glucose syrup inatiririka ujue anakushort change hapa. And then 150 grams of white fat, kasuku, kimbo, tulwak. Yeah, hata vibol, bora mafuta nyeupe, isikuwe mafuta ya takunini. Then unaweza eka essence of your choice. If you want flavor ya bubble gum, if you want vanilla, if you want essence of your choice, kulingana na vile unataka kuuza hiyo nini. Then 3 tablespoons of CMC. Now, kitu ingine ndio paste yako isikuwe na lumps. When you are doing wakati una melt gelatin kwa maji, make sure the water is cold. Iyeyuke kwa hiyo maji ikiwa baridi bado before you start heating the water Then ikisha melt kwa hiyo nini, then sasa is when you can preheat. Isikuwe moto ati inakuwa moto kabisa. Tena ikikuwa moto itaunda nini zingine kenye zitakuja kuform sasa unaunda utapata hiyo paste inaanza kuform to lumps ndani. So hiyo maji isikuwe moto sana ati ni maji moto. The moment tu gelatin imemelt, weka glucose syrup, mix glucose syrup from a side. Usimix iko kwa wakati iko kwa moto. Kwa wenye wanatumia microwave, I know kuna watu wanapenda vitu za chap. Unaweka nini yako kwa microwave, yes it will work. But then sana microwave sele unaangalianga tu kando kidogo hivi, that is when your temperature shapita. So it is better when you are starting ukoroge we mwenyewe ukifeel your temperature. The moment imeacha kustick kwa mkono, sijui kama unajua vile sele gelatin imenini, una test na mkono tu hivi, then when it stops being sticky unaitoa kwa moto. Then usimix icing sugar wakati hiyo nini bado ni warm. Wakati imepoa, wakati iko warm hivyo ndio unaanza kukanda haraka. The moment imepoa hizo nini gelatin unajua gelatin nini, unajua kwanza gelatin ni nini? What are they made of? What are gelatins? Thank you very much, Mama.
itakuja ikipoa kabla ije mix na sukari vizuri, itaunda tu layer yake. Hata utakuwa na sukari ukinini, utakuwa na peel from it. So make sure it is not that cold. So unaimix immediately ikiwa warm. Na nimependa ratio ya sukari kweli. Sukari ni kilo moja. Then tengeneza paste yako at least 4 hours earlier before matumizi. Ukimaliza kukanda, give it a rest for some times. Kama uko na haraka sana, iweka kwa fridge. Kishaanza kushikana vizuri, then ndio tena urudi tena you renewed. Utapata na stretch mpaka huko. So it is easy for you to mold anything you want. Okay? You mix the CMC with the sugar. With the, I think, sugar before. Yes. Swali ije. Just find them. Nitaongea na sauti, just find them. Yeah. Then from there son unaipasha kwa maji. Actually, if you're not sure about the right temperature, unaweza fanya na water bath. Water bath is easier for you because hakuna mali itaungua. So it is easier, ita melt. Kama hauko sure na ile temperature ya moto kwenye unaweka, just use water bath. It is going to be easy for you. Hata ukisahau bado itakuwa tu pale. Yes, usiweke direct. Yeah? Icing sugar. Yes. Yes? So I give you the procedure. I thought I just did that. Kitu mzuri ni kwamba hata nilikuwa nimesahau. Thank you for letting me getting me back to that. Procedures. Kabla hujaanza kutumia sukari na kabla hujaanza kulaumu nani alikuzia sukari ama ulitoa wapi, tafadhali tafuta kichungi ya kusave sukari. Muhimu sana. We do that for aeration, na pia kuna wakati sukari when it's exposed to umeweka sukari kwa container kenye is not airtight. Hewa ikiingia ndani ni sukari ita attract moisture na itaunda lumps. So utapata sukari iko na tu vitu tungumu hata unida aje itakusumbua mkono bure. Ama hata kama unatumia machine, you hauta avoid lumps. Just to avoid that, make sure you sieve your sugar before uanzane nayo. Hata hiyo CMC maji kitondoka ndani sini unga.
Maji ikitoka ndani si unaona itaipatia hizo tu nini, ama maybe mtu hata alipita bahati mbaya chumvi ama sukari kaingia ndani, you know. So just make sure these things are saved. It's easier for you. Kuna vichungi ukienda Topserve utazipata, kuna vichungi hizi za chuma. They're very nice na sukari. Iko almost ni kama iko na layer mbili. It's a very nice kichungi and it's very cheap. Get yourself one. Okay, Chair. Yeah. My name is George from Kenya, all data. My question is that nilikuwa kuna concern with hapo umetupatia recipe that Yeah, procedure. puts like 100 ml of water in a bowl, then weka sukari, then squeeze water. Yes. Okay. Kila mtu ako na recipe, si ndio? So ukisha chuchunga sukari yako, then mix the CMC sieved. Hata kama ndio umetoka kununua, because just sieve, mix na unga, then glucose syrup. So tunaanza na maji, gelatin ikiwa baridi, then tunaiwarm. Ikisha mix pamoja, that is when glucose syrup inaingia ndani. Naelewana? Tunaanza na maji baridi, sio? Hiyo imesha settle. Warm your gelatin na maji. Sasa warm. There is a reason why gelatin lazima imix na maji ikiwa baridi. Ukiona bado kuna gelatin bado iko juu nini, you'd rather utumie sukari mingi, but until hiyo vumbi ya gelatin isha, yote ikuwe imemix na maji baridi, ndio uanze kupreheat. Pole tu na maji na moto kidogo. Then ikisha mix, that's why nilikuwa nasema ukishika izikwe sasa ikimix, ukishika it should not stuck kwa mkono yako. That is when sasa tunachukua icing sugar na ile tumemix na CMC sieved, tuna mix sasa. Now you can mix pamoja kwa in a bowl separately ama kwa meza, vile una mix tu wewe unajua. Ukishamaliza, the last thing tunaweka ni white fat. Hiyo mafuta ndio ya mwisho. Ama siku mention white fat mahali. Kuna watu wananiangalia kama tena what's happening, tunaipika tena. So white fat inakuja ya mwisho. White fat ndio inafanya when you are doing lilies, when we are using this, kama mshaona hii decorating tool, most of you have seen it, right? So unataka curve, maybe unataka kutengeneza maua kwenye ziko na curves, kando zime curves. You know what I mean when I say curves? So we use this. If you don't use fat, utakuwa unajaribu kupress hii nini hivi ina bambua, you know, hizo frails hazitakuwa. But then there is a mat, I don't have it here, but iko kwa shop. There is a mat that we use to do that. If you want it, utaipata kwa shop. So it makes it easier for you. So if ukiweka, the moment umeshaweka white fat kwa hii, then hizo frails zitakuwa tu, so haitakusumbua, haitakuwa inabambuka. Hiyo ndio sababu muhimu sana ya kuweka ya white fat, na pia itakupatia time, prolong time yake ya kukauka. Hiyo mafuta prolong time yake, utakaa nayo in a week's time, umefunga tu kwa nini, kwa cling film, or get something heavier like this one. Ukifunga and in an airtight container, you can stay with it even for 2 months. Haitakusumbua, haitakauka. When you want to use it, unaichukua tu, unaiweka kwa water bath ama una preheat kwa oven, kwa microwave kidogo, and you're good to go. Are we together? Yes. Yes, after kneading. After kneading, then sasa white fat comes the last.
Kuna watu wako na maswali lakini ameifungia ndani. Let it come out. Maybe nikitoka hapa tutaonana tena next year. Siuruhusiwi kuonwa kando. Wacha tu clarify. Anaruhusiwa unaweza muona kana lazima we give him the opportunity akuje ashowcase. Kama unataka kufanyiwa further training atapeana namba yake. Unajua tunaongea tu umakini. Hiyo ni furaha yetu. Kuona watu wanafanya nini? Wana grow. Na sana wote kusema nini watu wakijifunza vitu kwa YouTube. Kwa hiyo ndio inatuharibia siku sana pale kwa duka. Hamtaki kwenda shule, mimi nataka kuona YouTube. Alafu kidogo umekuja kwa duka una demand sisi tukufundishe. Lakini kazi sisi ni kuuza. That's why kuna trainers. Mount Kenya ni trainers. Chef, Victor ni trainers, kuna trainers wengine. Tutapewa opportunity as long as if you're a trainer. During your session ya break, kuja useme wewe ni una-trainia wapi na namba yako ya simu iko wapi. Gani? Hiyo ndio tutaweza to have a community that is in Meru yenye wako very informed. Ndio baadaye mnajua tuna cost hiki namna gani. Sio kuja tu watu wanafanya vitu wanaeleza ile market. We don't want to have quacks. Mwanzo nisiongee kizungu sana lakini sisi ni quack ni nini? Wale watu wenye hawajui kabisa ile ujuzi. Let us take advantage. Give it show it around. So Shavika, tuanze na kuwapa namba yako ya simu. Okay. Peleka hii kwanza, namba itakuja baadaye. Kitu ingine, unaona hizi silicone molds. Kuna aina nyingi. Bila mafuta, mtu asikwambia tutaweka corn flour hapa ndani ama nini alafu upate outcome. That is not going to happen. Ukishatengeneza hata kama ni fondant umetengeneza, maybe hujapata time ya kutengeneza modeling paste. Just involve some fat. Ukiweka kwa hizi nini, haita stick. Then you don't need to go through the hassle of uchukue mafuta upake kwa hii, ndio uchukue nini uingize ndani ya hii, ndio utoe mold. This one will come out automatically. Iko na mafuta tayari. Ulisha need na mafuta. It will come out unaweka kazi yako ni kuipress ndani ya hii, ukifinya tu hii nini inatokana. So you get to have any shape of what you want. After tumesha yes, glucose syrup comes in now. Glucose syrup sasa tena unakoroga polepole mpaka ikue evenly, mix evenly. That is when sasa sukari, icing sugar na CMC so hizi molds sio molds za kutumia nini peke yake. Unaweza tumia hadi chocolate. You can do a number of things with this. Iko na kazi mingi sana inaweza kusaidia. Mtu mwenye anajua vitu anauza, kama uko na nini za kuuzia watoto, kuna mats, silicone mats zingine za aina tofauti. Very different colors, kuna paka za viatu. Ukienda pale kwa shop utaona there is a variety. So unaweza tumia hizo molds kutengeneza hizi, kutengeneza chocolate eggs. Kuna wale wanaweka mpaka macadamia, mtu anaweka macadamia ndani ya mold hapa ndani, then unamwaga chocolate ndani. Give it some time, some unaweza kwa fridge, kikauka you just press and it comes out. Glycerin unaweza tumia if you are comfortable with the glycerin. Unajua mimi mali nilifunzwa, kuna watu walikuwa nasema wakati ana mold kitu kwa meza anataka ikue na mafuta. Unaona? Mimi niko comfortable bila hiyo mafuta. Unaona?
So if it makes it easier for you that you want to use glycerin to do your nini, then yes. Cutters pia. Let's say you're doing a cake kenye kama nyumba. Someone has given you an order, anataka kufungua nyumba or something, and you are doing a cake that is utengeneze kama nyumba ama ni gari or something. Now you need something that is inakauka haraka. So hatutatumia modeling paste at that point. Tutatumia pastelage. Sio kama mmesikia hiyo? Okay. Pastelage ni sukari tu kama hii, but haina glucose syrup. Tunatumia sukari na gelatin, then sukari tuna mix na corn flour. It makes it easier for you ukiweka kwa meza within an hour inakauka kama mbao. Kama unataka kutengeneza kitu kenye it needs to dry like immediately, especially kitu kenye kona na angles, sharp angles, like the way we do pyramids and bouncing castles. You see, we have sharp edges. Then you use pastelage. Yes. Wacha waandike kwanza. So maybe waambie hiyo. Patia wengine huko. Okay, so now pastelage, as I just said, itakusaidia kuachieve nini yako haraka juu kitu kama nyumba uwe na crumble. Unajaribu kubeba ukisafiri kidogo unapata imeanza kunini. So the walls, just use pastelage. Itafunika na itakauka haraka sana. Now, unajua hiyo recipe ninawawasha. P-A-S-T-I-G, no, P-A-S-T-I-L-A-G-E, pastelage. Ratio ya pastelage to icing sugar to corn flour is a quarter. If you're using 750 grams of icing sugar, you put 250 grams of corn flour. Maji baki vile vile ulikuwa umeunda ile ya kwanza 100 mils.
Gelatin ni 4 tablespoons, which I'm assuming is equivalent to 80 grams. Yeah, 4 tablespoons. Which is equivalent to 80 grams, right? Alafu sukari 750, corn flour 250, water 100, water 100. Gelatin 4 tablespoons. Andika 80 grams if you're not comfortable with the tablespoons. Andika 80 grams of gelatin. Yeah? Essence ni wewe utachagua. Essence kuna variety. Mimi personally mimi hupenda raspberry clear. Kama una nini mint. Sana mint. Hiyo iwekwe fat. 100. Same procedure tu ile ni vile tu tume exclude glucose syrup. Si ndio? Glucose syrup na mafuta ndio tumetoa. Tume change tu ratio ya items Yes please. Maji tumesema ni 100. Procedure. Kama ningekuwa na uwezo hapa ningeitengeneza hapa ndio tuelewane. Niliambiwa nisiashe moto huku. Fanya hivi. Chukua vile tulisema, chukua maji yako ikiwa baridi. Pima gelatin kwa maji hiyo. Pima tu gelatin yako kwa hiyo maji baridi. Unapima ukiweka. Make sure hiyo gelatin imedissolve kwa maji kabla hujaifanyia kitu kingine yoyote. Imedissolve completely. Ikidissolve itaunda kitu kama a gluish, like inakaa kama mousse. Have you guys seen mousse? So it will look like a mousse, a clear mousse. Then ndio uanze kupreheat. Unaweka moto kidogo. Tumesema tutumie water bath for starters, right? Mpaka wakati people get used to it, then unaweza weka kwa microwave, ushajua temperature. Kama ni 10 seconds, you know. Microwave will always do it faster. Ukimaliza kumelt gelatin na maji, that is when you add glucose syrup. Ukisha add glucose syrup, hiyo ni kwa ile nini ya kwanza, una add glucose syrup, then una make sure that it's evenly mixed. Unajua glucose syrup ni mzito. Hii nyingine tayari ishakuwa maji kabisa. But glucose juu ni mzito, so na temperature kidogo ukikoroga mpaka iingiane kabisa, ikuwe evenly mix kabisa. That is only time sasa tunaweka icing sugar na umechanganya na CMC, ama kama ni nyingine tujaweka glucose syrup, kama ni nimesema saya pastelage, that is when you add icing sugar kwenye umechanganya na corn flour. But when you are mixing, kama ni wakati una need modeling paste, I would prefer you to use wakati una dust meza, wakati una need na sukari, need na icing sugar. First, after nini yako imeshakuwa, that is when now you use corn flour to reknead. Umeelewana? Yes. Thank you, microphone. What you have given, have you made it using whatever you are using there? Have you made it using the recipe you gave us? Yes. Or making one? Yes. Ya kumake modeling paste, not fondant. That is not fondant. Fondant ni tofauti, niko na fondant hapa. Fondant kuna mtu atakudemonstratea fondant, she is right here. Atakudemonstratea how vile atatengeneza hiyo fondant. Have you given us the recipe for modeling paste? Yes, I did. I think that's the first recipe I gave you.
Yes. Tulianza na gum paste. Hiyo gum paste ndio tunaita modeling paste Msichanganyikiwe na unajua saa nyingine jikoni tunatumianga lugha zingine nyingi. Utasikia mtu anitisha cling film, mwingine anaita clad wrap, it's the same thing. Si ndio? So hiyo modeling paste ndio gum paste Now kuna tofauti, mtu usichukulie hiyo kama fondant. Na ukisikia mtu anaongea kuhusu plastic icing baada anamaanisha nini? Fondant. So tafadhali hizi lugha msipitane kwa sababu ya lugha. Ningetaka kuambia tofauti but mwenzangu atawanarratia in a few minutes. Thank you very much. Yes. So most of the time utapata actually unajua sisi tunasemanga most of us tuliingia kwa hii biashara kwa sababu ya kutafuta, sio? And Mungu hupatia watu kipawa tofauti. You teach someone how to do something, then he does it even better than you. Unajua? Utapata mtu wewe unaweza unda maua nzuri because you can do the carvings, but the patience in you can do a good carving, but just because you're using the wrong item, it gives you the final product comes out differently. Unaona? Actually if ukitumia pastelage hata wakati unatumia your food colors, utaona tu vile ina bind na food color, as in hakuna zile spots. Ushajaribu kuweka color kwa nini ukaona inakuacha na two spots, those spots are not going to be there. And if you're using powdered food color, tafadhali usichukue powdered food color uweke kwa paste direct ama kwa fondant direct. Jaribu kuimix na maji kidogo ama alcohol kidogo. Kama unaweza pata alcohol kidogo, mix na alcohol kidogo, inaipatianga hiyo nini, inaishikanisha pamoja na hiyo nini unatumia. Don't use powdered food colors ikiwa dry hivyo, unaweka kwa nini direct. Hata kama unafanya mixing ya keki yenyewe, isikuwe direct. Kama ni una mix na keki na lazima utumie hiyo color, just try and dilute it with water, the better for you. Unapata mtu umetengenezea mtu keki, kuna mahali akikata iko na color fade, kuna mahali color imeshika zaidi because ya hiyo mixing. Unajua, when you overmix something, you know the outcome of the final product, what will happen. So ndio overmix, why don't you just use water? Ama alternatively nunua colors za Americano ama Wiltons, ziko kwa duka, utazipata kwa shop. They might be a little bit expensive, but they'll give you the best outcome compared to hizi colors hizi tunauzwa kwa super. Swali tafadhali. Namba utapata ya mwisho. Now, this hii ni can feel it. There is a place nimeenda nikaona mtu anajaribu kutengeneza matawi ya kuweka kwa nini. But then unaona amechukua kisu kake kadogo. So good, maybe you are using a turning iron for something, anakata, then anajaribu kuweka zile rings kwenye ziko kwa. Then this one mix it.
Ooh. Try as much as you can to be realistic when you are doing your decors. For instance, hiyo nilikuwa natengeneza ya kwanza, hakuna rose ya hiyo kala unless imekauka. So mtu anakuambia unitengeneze rose ya brown. I mean, let's try to be realistic with it. Utapata za yellow ziko nini, but brown ni ngumu kupata maua imetoka kwa petal ilikuwa brown. Ama mtu anakuambia unitengenezee leaf, mtu umetengenezea mtu leaf ya blue. Unajua, hata kama ni theme color yake, unamwambia tu yenye leaf ya blue. Huwezi kuwa na leaves za blue. Kidogo na nini? Okay. Niko nimefungua. Ndio hii niko nimefungua. Ndio na hiyo. Wengine imefika wapi? I'm just about to show you what happens to this. Na kuna aina nyingi. Kuna zile kubwa, kuna zile ndogo ya hii. I think nita demonstrate na mbili so that hot pink. Oh, come on. Okay. Hata hii tumetengeneza nao nini sio hot pink. Yes, nitakuonyesha hot pink. Unani mwingine aje? Where are you? Box ingine kuna cutters. Kuna cutters. Iko sawa. This one is very okay. Okay, hata tunda nini na mdomo. Hizo ni nozzles. So kuna cutters aina nyingi depending na size ya ile nini unataka. Kuna cutters za leaves. Wacha kwanza ni deal na wapi hiyo nini yangu. Kuna cutters za leaves. Where is the other half? So this one you will use very minimalizing nini sukari kidogo na utapata hiyo result ulikuwa unatafuta. Wacha ni kuonyesha kenye tutafanya hapa. Sorry. Glycerin. Fungua hii kidogo. But ninge prefer mafuta. For instance, nataka kuunda maua nini matawi kenye natoshana na hii, si ndio? Now, can you imagine tutaweza tumia fondant kiasi gani? Ukikuwa na kilo moja ya fondant utaunda leaves ngapi?
mingi sana. So what you do, hii unanyorosha tu, unakuwa kitu kama hiyo, place in the middle of this one and press. Just dry. Yeah. Weka mahali kauke. The bigger ukiunda kidogo, na matawi ndio nimesema let's try to be realistic. Ukiunda kitu ikuwe convincing, mtu akiona afikirie, impatie doubt kwamba umeweka matawi kwa keki kwa nini, but ukimwambia it's edible and they are like, hey, what's happening? You know. The smaller it is, the better. The thinner it is, the better, especially for the leaves. The thinner it is, the better. Unaona nimeipress mpaka karibu ipite hata nini. Hapa hakuna hasara utamake. Haiwezi katika. Unaona? Na kutoa sio stress, haikupatii stress, you just peel it off. You're using, unatumia kama ni unatumia mafuta kidogo, kama ni utatupata sukari yako au una hasara. Sukari ya 500 grams unaweza unda nao nini ya kutosha hata the entire wedding cake. It is very enough. Bei ya vitu zimepanda now, bei ya vitu zikishapanda now, how do you make profit on your end? Unaundia mtu maua ina weigh 5 grams. Leaf moja na weigh 5 grams. It's not even realistic. Hiyo ni hasara unabeba. Na most of the time hata watu huwa wazikuli. Just for decoration purpose. Natoka hapo hiyo sukari yako inaenda inatupwa mahali. Try and make it nini harder. Cornflour kidogo. Make it harder. Ikuwe ngumu. Ongeza cornflour. Ongeza tu. Okay. Unaelewa? Sasa hiyo itakuwa ni kama unaishowcase. Unajua kuna wakati unaiweka vile unaiweka kwa nini unajua? That is why tunatumia there. So hii ilikuwa tu ni hizi ziko na kila nozzle iko na design yake. Rosette vile tengeneza ni tofauti. Kuna zingine hadi ya kukave. There's another flat one, it's not part of this, but it's here. Watu wengi wanakutananga na hizi kind of nozzles, but they don't get, hata wajui ni ya nini. Mshaziona? Hamtumiangi? Tunatumia kwa borders. Peke yake? Tunatumia kwa borders.
Hizi vitu ni nyingi. Kuna nozzles zaidi ya 1000 pale kwa shop. Kuna nozzles za kutengeneza nyasi, kuna nozzles za kuingia ndani ya edges kwa vitu kwenye mali ni nyingine hizi fika. You know, umekutana kitu kai? Please kuja uulize ama unitafute, I will show you how it is done. Ni vile time yangu imeelapse na kuna watu pia wanafaa kufanya presentation ya vitu zingine. But I am hoping mko Meru na niko Meru, so nothing has been lost. You will always find me. Si nozzles zote ni za kupipe. Kuna zingine this ones. In fact, this is the current nozzles zimekuja. Zikitambo zimekuja because everybody wants to make cakes from their houses. Na unapata the final mtu amebake cake imetoka tu vizuri, lakini sasa finishing ya cake inakaa, presentation inakaa poor. That is why they invented this one. This one ujuu kuunda maua. So kuna ile ukipipe itakutolea nini kama maua like this one. Kama hii ukiitumia itakupatia maua. But it depends on how you yangu iko wapi? For beginners wenye wajua kutumia piping bag, I will find time probably, siwezi for now siwezi wa accommodate wote, but with the time moja mwenye tutapatana nitakudemonstratea vile tutanini, then you will get to know how all these things are used. I will make sure you do. Wenye unatoka mbali probably tukutane hapo nje baada ya nini, because kuna watu pia wanaongojea kufanya nini zao. Tutaongea mengi. Wacha niachie watu wengine nafasi pia wapatie ile mazuri walikuwa wamewabebea. Hii namba hii imeleta shida. 0725 ni kama unataka kutengeneza kanini kadogo, let's say blanketi ya wenye wanafanya cake za baby shower. You are doing a blanket or something kale kanini, use this one, it gives you the patterns. Ziko kwa shop, you'll find them from the shop. They're there. They're very cheap. Kunja mali yetu. Weka kando. Yeah? Hii. Haya. Kitambo watu tulikuwa na unatengeneza kitu maybe color, unapata need fondant kilo 2, si ndio? Na tena kuna color fulani inatakana, maybe mtu amekupatia theme color ya nini yake ni hii, then ukikuja kunid hii juu ulikuwa huko umepima the amount of nini kenye unatumia color, unapata hii nyingine imeshika color kuliko hii nyingine. So what people prefer, watu wana prefer kutumia spray. Then we had this one, manual. Hii ukishaweka color kenye unataka, iko na canisters zake hapa. You put color, kuna color za hizi, kuna color ya hizi, yeah, but hii unaweza mix na maji pia ukitaka. Then the pump from a distance ya 12 centimeters, so that hiyo color isikue direct, ikikuwa karibu na keki sana. Na tafadhali tumia ile keki, usitumie wakati fondant ni baridi. Ati umeshamaliza tu kufunika keki, then you are doing the color. Hiyo keki itujui kama mnanielewa. So wacha fondant ikauke kidogo, then tumia spray. Put your colors vile unataka, that's why umekuwa nini tofauti. But then this one goes for like 600 shillings or 500, I don't know. Utapata pale Topserve. It's easy, it's cheap for you, but itakupatia ile kitu unataka. But then there is this one. Hii inatumia steamer, but it is very precise because sasa sio manual kama hii, because hii lazima upump. This one inatumia steamer.
utaiweka, unaweza itumia kwa kala na unaweza itumia pia wakati umefunika keki, maybe umepaka icing sugar mingi ama corn flour, itakusaidia kunini hiyo, kudust hiyo. Itakusaidia kudust, but pia inatumika kama brush. Kama hiyo nini unaweza tumia kwa nini na ikuspray keki vizuri. It is very cheap, sio pesa nyingi. Kenda kwa duka pale uliza, utakuta kina Sharon watakuelezea. Kazi rahisi, kazi imekuwa rahisi. Then unapata outcome ya nini yako, product yako iko na kala moja even. It is easy for you. Easy. Wangapi wajua kutumia hizi? Naona hapa kuna ma-expert wengi. Actually, it works better with stencils. Yes. Sharon, keep your mic away. Hizi ni ya kufanya skirting kwa cake. Ushafunika keki yako, now you are doing skirting of a different color from what you can umefunika now, or you can even use the same color. So in fact hata hii imetengenezwa ile design unaweza kata, just ukisha roll fondant yako, just press, inakata yenyewe na inakupatia hiyo pattern vile iko. Kuna aina nyingi sana, there are like 100 varieties, different patterns ziko. Then kwa chocolate tuko na, I think nyinyi wote mnajua kutumia grease proof paper, si ndio? Now let's say unataka kufunika keki na ikuwe like let's say like a fence. You want to do like a fence around the cake. And unajua kuna vile watu wanafanyanga shortcut, unakata grease proof paper, then unaweka chocolate kwa cone, then you do the white ones or something, then sasa ndio ufunike cake. See, it takes time. Kuna sina sikuwekewa kwa hii package yangu, but tuko na nini ya stencil kenye you just do your thing kwa hiyo nini, then you cover the cake. Iko na sizes zote, just cover, takes very short time, hata bila kuweka kwa fridge. Hiyo ndio purpose yake. It's just like using a transfer sheet. You know the way you use transfer sheet, imeshawekwa nini tayari, wewe ukishafunika ni kubandika tu na una peel off. It's just like it's as easy as that. So inakumbuka this is plastic. You are going to use it again and again and again. And like grease proof paper ukishatumia, sio umemalizana nayo. Utakata ingine tena, hiyo ni cost. So yeah, hata si chocolate peke yake, una royalizing. She'll tell you about royalizing, vile unatumia royalizing kwa hiyo nini. Na stencil pia, like she was asking about kama tunaweza tumia airbrush kwa stencil. Hata royalizing unaweza tumia kama unajua kutumia, kama unaweza, then you can unapaka tu na palette knife inashika. Kwa hiyo ni it is patterned already. Just smear and peel. Wewe ndio unatumia hiyo kitu na ni wewe kuiangalia. The moment unaanza kuchanganya, umenunua stencil then umeiweka kwa sink na sharp objects zingine, isitadungwa dungwa. Kwa hiyo ndio utaenda sara. So it's always easier for you to utumie na uoshe mwenyewe. You don't delegate duties kwa watu wengine. Unapatia steward kitu na iharibu, hiyo cost ni wewe unabeba. So maintenance ya ile vitu unatumia pia hiyo muhimu, inafaa itoke kwako wewe mwenyewe mtumizi. Then tuko na rolling pins. Rolling pins, plastic rolling pins. It makes your work easier, na tena high stick kwa hiyo rolling pin, inauma fondant yako in the process of you doing your rolling. So just get yourself a plastic rolling pin. They are very available and they are easier to use, easier to wash. Bora usiende na kugonga na msumari kwa ukuta. Swali tafadhali before nitamatisha.
Jeff. Hope kama watu wengine wananunua inakuwa kidogo sana. That's why tuna encourage kama tuna organize search forum for chef ndara tena wanakuja wanaangalia vingine hamjajua bado ziko kama zinafika. Tunajaribu ku-educate as much as possible, very short videos for YouTube. Hii utachia udemu. Hata Tumwachie kama tutamwachia utabeba. manual hapa. Ukiuliza swali pia tunaweza jibu on that point. But there's so many things that we have at the shop. Tunaweza kutumia to make sure that your cakes are more and more. Furaha yetu kama Topserve ni kuona watu wa